नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मागच्या लेक्चरमध्ये आपण इंटिग्रेशन बाय पार्ट्स ह्या रूलचा उपयोग करून काही प्रॉब्लेम केलेले आहेत. मीन्स हाऊ टू इंटिग्रेट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन्स, ज्यामध्ये दोन फंक्शन असायचे. तो लिएटचा रूल सांगितलेला आहे. आणि लेक्चर संपत असताना मी तुम्हाला सांगितलं की पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण सिंगल फंक्शन जरी असेल तरी त्याचं इंटिग्रेशन बाय पार्ट्सने करू शकतो. हिअर इज वन एक्झाम्पल. ओनली वन फंक्शन इज देअर अँड दॅट इज साइन इनवर्स एक्स. Now question is how to integrate it. Simple technique. There are many problems of this type. We read this as sin inverse x into 1 and consider this as a product. Don't give role of phi to the sin inverse x, otherwise you will have to integrate it. Sin inverse x will play the role of first function and 1 will play the role of second function. We will have to integrate 1 and differentiate sin inverse x. So rule says keep first function as it is, integrate second function minus integration of product of derivative of first function into integration of second function. Now let me write actual integration, actual derivative. Integration of 1 is x. Derivative of sin inverse x is 1 upon root 1 minus x square. Integration of 1 is x. Now we write this x here. We write this x here and multiply and divide by minus 2. So this minus sign will become change into plus 1 by 2 and 2 is adjusted. Why this 2 is adjusted? Because I am going to use the corollary number 4, which reads f dash x upon root of f of x. F dash x upon root of f of x is equal to, its integral is 2 root f of x. If you don't want to use that corollary, you may put this 1 minus x square is equal to t, or you can make a very strong substitution, that is root of 1 minus x square is equal to t, and by substitution also you can further simplify it. I have adjusted these two and now I observe that derivative of 1 minus x square is present in the numerator. So this sum is in the form f dash x upon root f of x. Its integral is 2 root f of x. 2 root f of x. This 2 root and f of x. That's all. Corollary number 4. This is because of corollary number 4. And 2 will get cancelled. Just make some simplification and write the answer. So this is how to integrate that sin inverse x. हे sin inverse x या फंक्शनचं इंटिग्रेशन झालेलं आहे. आता आपण पुढचा जो प्रॉब्लेम आहे तो tan inverse x ला इंटिग्रेट करणार आहोत. So this tan inverse x, we read this tan inverse x as tan inverse x into 1. This 1 will play the role of second function. We will integrate 1, differentiate tan inverse x. So rule says keep first function as it is, integrate second function minus integration of product. In product we have integration of second function and derivative of first function. Let me write actual integration. Actual integration of 1 is x. Derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. Integration of this 1 is x. समजली ही स्टेप. आता हा x आपण इथे लिहिणार आणि हा x इथे लिहिणार आणि हे इंटिग्रेशन इव्हॅल्युएट करण्यासाठी डिनॉमिनेटरचं डेरिव्हेटिव्ह काय आहे तो पाहणार. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द डिनॉमिनेटर इज 2x and in numerator I have only 1x. So I will adjust that 2. 2 is adjusted. See, it is of the type f dash x upon f of x. This integral is of the type f dash x upon f of x. Integration of f dash x upon f of x is log of f of x. Is log of f of x. So its integral is log of 1 plus x square. हा बाकीचा जो सुरुवातीचा पार्ट आहे तो आहे तसा कॅरी करायचा असतो. संपलं.
हे झालं tan inverse x चं इंटिग्रेशन. सो इंटिग्रेशन ऑफ tan inverse x is x tan inverse x minus half log 1 plus x square plus integration constant. Don't forget to write this integration constant in the last step. शेवटच्या स्टेपमध्ये हा इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट लिहायला विसरू नका. आणखी एक प्रॉब्लेम करूया आपण. सेक इनवर्स एक्स. इथं पण सिंगल फंक्शन आहे, पण प्रोडक्ट रूलच वापरणार आहोत आपण. into 1 लिहा. 1 will play the role of second function. So in this formula, in place of phi we write 1, in place of u we write sec inverse x. या sec inverse x चा डेरिव्हेटिव्ह काढावं लागेल, 1 चं इंटिग्रेशन काढावं लागेल. झाले. आता इथं काय होतंय, हा x डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sec inverse x is 1 upon x root x square minus 1. हा x ह्या x बरोबर कॅन्सल होतोय, आणि तो कॅन्सल झाल्यानंतर इथं फक्त 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस 1 येतं. आणि याच्याकरता एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे आपल्याकडं. 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर करता स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. अँड दॅट फॉर्म्युला इज लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेअर मायनस 1. तर ह्या फॉर्म्युल्यानुसार मी हे इंटिग्रल लिहिलेलं आहे. संपलं. याला काही सिम्प्लिफिकेशन नाही, काही नाही. हे सेक इनवर्स एक्स या फंक्शनचं इंटिग्रल झालं. तर आपण सेक इनवर्स एक्स, टॅन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स ह्या फंक्शन्सचे इंटिग्रेशन मिळवलेले आहेत. आता एक थोडासा त्यापेक्षा अवघड प्रॉब्लेम मी करून देणार आहे. तो आहे इंटिग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स. इंटिग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स. तर यालाही आपण तेच टेक्निक वापरणार आहोत. अगोदरच्या याच्यामध्ये जे टेक्निक वापरलं तेच टेक्निक आपण इथं वापरणार आहोत. थोडासा वेगळा मार्ग याच्यामध्ये एक स्टेप अगोदर करायची आहे, ती म्हणजे ह्या रूट एक्सला आपण सबस्टिट्यूट करणार आहोत. सो फॉर दिस रूट एक्स वी पुट टी. फॉर दिस रूट एक्स वी विल पुट टी. वी विल राईट टी. दॅट मीन्स एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेअर. व्हेन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेअर dx इज इक्वल टू 2t dt. हे समजलं. जेव्हा आपण काही सबस्टिट्यूट करतो त्यावेळेला dxला आपल्याला dt च्या भाषेमध्ये लिहायचं असतं, तेव्हा त्याचं डेरिव्हेटिव्ह काढणं आवश्यक असतं. ही पहिली स्टेप झाली. हे सबस्टिट्यूशन दोन्ही गोष्टी ह्या ज्या मिळवलेल्या आहेत, रूट एक्सची किंमत, dx ची किंमत, ते मी याच्यामध्ये मांडतो. अँड आय विल रिराईट दॅट इंटिग्रल ॲज कॉस t. And for this dx 2t dt. 2t dt. 2 will come out. And now this is product of two functions. T into cos t. Now I can use that by parts rule. 2 as it is. And inside this square bracket I am writing integration of t into cos t. First function t as it is into integration of second function minus integration of derivative of the first function and integration of the second function. Now let me write actual integral. Integration of cos t is sin t. Integration of cos t is sin t. Here also integration of cos t is sin t and derivative of t is 1. Work out this product. This product is sin t. Now I have to write integration of sin t. Integration of sin t is minus cos t. And then this minus minus it will become plus. ह्या 2 ने मल्टिप्लाय करून घ्या ब्रॅकेटमध्ये, आणि t च्या जागी त्याची किंमत लिहा. t is equal to root x. So resubstitute t is equal to root x and rewrite the answer. So this is the final answer. Integration of cos root x. ह्या टाईपचे भरपूर सम, भरपूर प्रॉब्लेम्स तुम्हाला एक्सरसाइजमध्ये पाहायला मिळतील. आणि हेच आहेत ते प्रॉब्लेम जे परीक्षेमध्ये आपल्याला वारंवार फ्रिक्वेंटली पाहायला मिळतात. दीज आर द प्रॉब्लेम्स विच यू विल फाइंड इन एक्झामिनेशन. परीक्षेमध्ये पाहायला आपल्याला ह्याच टाईपचे एक्झाम्पल मिळतात, हेच एक्झाम्पल मिळतात. हिअर डायरेक्टली two functions are seen, their product is observed and we have to integrate the product. So whenever we have to integrate product of two functions, we use integration by parts. We use integration by parts. Now integrating cos inverse x is very difficult. So I will ask this cos inverse x
I will ask this cos inverse x to play the role of first function. Now when cos inverse x plays the role of first function, I will have to take derivative of cos inverse x, and x square will play the role of second function. I will integrate this x square. Okay, so keep first function as it is, integrate second function, minus integration of product of what? Derivative of the first function and integration of the second function. Now let me write actual integration. Integration of x square is x cube upon 3. इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर दोन ठिकाणी लिहायचा असतो. इथे पहिल्या स्टेपमध्ये पण इंटिग्रल लिहायचं आहे, इथे पण इंटिग्रल लिहायचं आहे एक्स स्क्वेअरचं. आणि इथं हिअर आय हॅव टू राईट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज minus 1 upon root of 1 minus x square. This minus sign will come out. Minus sign will come out. This 1 upon 3 will also come out, and this becomes, simplification is x cube upon root of 1 minus x square. Now how to proceed further? याच्यातून पुढं कसं जायचं, हे इंटिग्रल कसं इव्हॅल्युएट करायचं. तर हे इंटिग्रल इव्हॅल्युएट करण्यासाठी मी ह्या इंटिग्रलला I1 असं नाव दिलेलं आहे. आय हॅव नेम दिस इंटिग्रल ॲज I1. आय हॅव कॉल्ड दिस ॲज दिस स्टेप, this equation as equation number 1, and I will take this x cube upon root of 1 minus x square separately. ह्याला सेपरेटली घेऊन मी इंटिग्रेट करणार आहे. तर हे एवढं जे इंटिग्रल दिसतंय, ह्या इंटिग्रलला मी आता सेपरेटली बाजूला घेऊन इंटिग्रेट करणार आहे. पहिल्यांदाच आपण अशा पद्धतीचा प्रयोग करतोय की एखाद्या प्रॉब्लेम मधला एखादा इंटिग्रेशनचा पार्ट बाजूला काढणार, त्याच्यावरती तिकडे ऑपरेशन करणार, संस्कार करणार, आणि जे उत्तर येईल ते उत्तर इथं आणून सबस्टिट्यूट करणार ह्या I1च्या जागी. तर मी हे इंटिग्रल सेपरेटली पुढच्या पेजवरती घेतोय. So I1 is equal to what happened? There is some mistake in arranging the steps. So let me find that step. Where is that integral? Where is that integral? It is definitely, it is there in one of the slides. Definitely it is there in one of the slides, but I am not getting it, so I will come to that problem later on. So we have to integrate this I1. What is I1? I1 is, let me come to that slide. Yes, here it is. I1 is integration of x cube, x cube upon root of 1 minus x square. So time being, I will start new problem, and whenever I will come to that slide, particular slide, I will explain how to integrate this x cube upon root of 1 minus x square. I cannot write that whole integral here. मला ते सगळं लिहिणं शक्य नाही आहे इथं आत्ता. मला ती पर्टिक्युलर स्लाइड लागेल, आणि ती स्लाइड आल्यानंतर मी हा प्रॉब्लेम कंटिन्यू करेल. तर आपला प्रॉब्लेम हा लक्षात ठेवा, एक्स स्क्वेअर इंटू कॉस इनवर्स एक्स हा प्रॉब्लेम करायचा राहिलेला आहे, अपूर्ण आहे. मी पुढच्या प्रॉब्लेम कडे वळतोय. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटिग्रेट x upon 1 minus sin x. Now I have told you, whenever there is a multiplication, we can use by parts. When there is a division operation, u upon v, that will be converted into product of two suitable functions and can be integrated. So now I will simplify this. I don't want this 1 minus sin x here. So what I will do, I will multiply by 1 plus sin x, divide by 1 plus sin x. Why? To get rid of this 1 minus sin x. And this 1 minus sin x into 1 plus sin x becomes 1 minus sin square x, using a minus b into a plus b. And then divide this sin x by cos square x. So when I divide 1 by cos square x, I get sec square x. When I divide this sin x by cos square x, I read it as sin x upon cos x into 1 upon cos x. Sin x upon cos x is tan x, 1 upon cos x is sec x. Okay, now I will split this into two problems. आपण याचे एकाचे दोन प्रॉब्लेम करू. x into sec square x,
x इंटू sec x tan x असे हे दोन सम केलेले आहेत. x इंटू सेक स्क्वेअर एक्स याला बाय पार्टचा रूल वापरतोय मी. एक्स इंटू सेक एक्सला बाय पार्टचा रूल वापरतो. याचं हे इंटिग्रल आहे. आणि हा दुसरा जो पार्ट दिसतो आहे एक्स सेक एक्स टॅन एक्स त्याचं इंटिग्रल इथं लिहिलेलं आहे. हे सेकंड पार्ट जो आहे याचं इंटिग्रल इथं दुसऱ्या लाईनला लिहिलेलं आहे. आणि हे जे इंटिग्रल आहे हे इंटिग्रल इथं लिहिलेलं आहे. ह्या इथं कसं लिहिलंय ते आपण पाहूया. कसं लिहिलंय ते आपण पाहूया. x as it is, integration of second function means integration of sec square x minus derivative of the first function means derivative of x into integration of second function into integration of second function. Now we work out this in the next page. Here let me write integration of x into sec x tan x. x into sec x tan x याचं इंटिग्रल मला लिहायचं आहे. सो फर्स्ट फंक्शन x as it is, integration of sec x into tan x. sec x into tan x is playing the role of second function, minus derivative of the first function means derivative of x into integration of second function means integration of sec x into tan x. Now I will take these two integrals in the next page. पुढच्या पेज वरती मी ह्याला घेतो आहे. हे जसं दिसत होतं तसंच पद्धतीने इथं आणून मांडलेलं आहे. फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटिग्रेशन ऑफ सेक स्क्वेअर एक्स वगैरे वगैरे. नाव ॲक्च्युअल इंटिग्रेशन. आता आपण प्रत्यक्ष इंटिग्रेशन घेणार आहोत. हे प्रत्यक्ष इंटिग्रेशन याचं लिहिणार आहे. प्रत्यक्ष इंटिग्रल मी याचं पण घेणार आहे. सो एक्स ॲज इट इज, x as it is into integration of sec square x is tan x. Integration of derivative of x is 1. Integration of sec square x is tan x. This plus sign, हे जे प्लस साइन इथं दिसतं आहे हे प्लस साइन इथं लिहिलेलं आहे. x हा x इथं आलेला आहे. इंटिग्रेशन ऑफ sec x tan x is sec x. इंटिग्रेशन ऑफ sec x into tan x is sec x. ह्या sec x tan x चं इंटिग्रेशन इथं दिसतंय. ह्या x चं इंटिग्रल 1 आपल्याला इथं दिसतंय. आता अजून प्रॉब्लेम पूर्ण झालेला नाही. ह्या tan x चं इंटिग्रेशन लिहायचंय. इंटिग्रेशन ऑफ tan x इज log of sec x. इंटिग्रेशन ऑफ sec x इज log of sec x प्लस tan x. हो, सगळे फॉर्म्युले आपले तोंडपाठ असले पाहिजेत. तोंडपाठ जर नसतील तर तुमच्या समोर भिंतीवर हे सगळे फॉर्म्युलेचा कागद लिस्ट चिटकवलेली असली पाहिजे किंवा तुमच्या बाजूला एक कार्ड पाहिजे. त्या कार्डवरती हे सगळे इंटिग्रल लिहिलेले असले पाहिजेत. फॉर्म्युले जर जवळ नसतील तर त्याला हे समजायला खूप जड जाईल. मी सांगितलं की तुम्ही त्या फॉर्म्युल्याच्या लिस्टमध्ये पाहिलं पाहिजे. हा व्हिडिओ सलग पाहायचा नसतो. व्हिडिओ कसा पाहायचा, व्हिडिओ लेक्चर कसं ऑब्झर्व करायचं, तुम्हाला पॉजचं बटन वापरता आलं पाहिजे आणि पॉज करून ती स्टेप समजून घेऊन मग पुढे जायचं. खरं तर वहीसुद्धा बरोबर पाहिजे. वहीवरती तुम्ही स्वतः लिहिलं पाहिजे. काही स्टेप्स ज्या मी स्किप करतोय किंवा तुम्हाला करा म्हणतोय त्या स्टेप्स तुम्ही करून पाहायला पाहिजेत. हा 30 मिनिटाचा व्हिडिओ जो आहे तो तुम्हाला 1 ते 1.5 तास लागला पाहिजे पाहायला. 30 मिनिटाचा जो व्हिडिओ आहे तो 1 तास ते 1.5 तासपर्यंत वेळ लागला पाहिजे. आणि त्यानंतरही तुम्हाला सराव करायचा आहे. तुम्हाला स्वतःला प्रॉब्लेम करायचे. तर हा मोठा प्रॉब्लेम होता. आपण 2 भागामध्ये त्याला विभागलं होतं. हे सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे. सिम्प्लिफिकेशन एवढं विशेष काय. आता आपण एका मोठ्या वेगळ्या भागाकडे वळणार आहोत आणि तो आहे e raised to 2x into sin 3x. This is a particular problem. We have to talk about the type. म्हणजे अशा प्रकारचे अनेक प्रश्न आपण कसे करणार त्याबद्दल बोलणार आहोत. तर पहिल्यांदा मी हा प्रॉब्लेम तुम्हाला करून दाखवतो आणि नंतर त्याच्या टाईपबद्दल आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बोलू. आपण हा प्रॉब्लेम वर्कआउट करणार आहोत. e raised to x ला इंटिग्रेट करणं खूप सोपं असतं. As compared to integrating sin 3x, it is very easy to integrate e raised to 2x. So I will ask this e raised to 2x to play the role of second function. I will ask this e raised to 2x. No. I have asked this sin 3x to play the role of second function.
I have told you that it is not compulsory. This is not the strict rule. This is not the strict rule. Okay, so e raised to x is playing the role of first function. First function as it is into integration of second function, that is integration of sine 3x, derivative of first function, integration of second function, and we will actually work out this derivative, this integral, and take their product. इथं गुणाकाराचं चिन्ह आहे. Take their product, and then after taking that product we will integrate that product. So in the next step I write integration of sine 3x as minus cos 3x divided by 3. Integration of sine 3x minus cos 3x divided by 3, and derivative of e raised to 2x is e raised to 2x into 2. Now let me simplify this. Simplification मध्ये हे मायनस साइन बाहेर येईल, त्याचं प्लस होईल. हा 2/3 बाहेर आला. हा परत पहिल्या प्रॉब्लेम सारखा दिसतो, e raised to 2x sin 3x. याला परत बाय पार्ट्स वापरणार. अगेन आय विल यूज बाय पार्ट रूल हिअर. So here I have used by part rule to integrate this e raised to 2x into cos 3x. आणि याचं सिम्प्लिफिकेशन केल्यानंतर इन इट्स सिम्प्लिफिकेशन आय ऑब्झर्व दॅट याच्या सिम्प्लिफिकेशन मध्ये मला हे सिम्प्लिफाय केलं सगळं. हे सिम्प्लिफाय केल्यानंतर मला असा एक प्रॉब्लेम याच्यामध्ये दिला, असं एक इंटिग्रल मला पाहायला मिळतंय, e raised to 2x into sin 3x. And this is my original integral. This was the problem with which we have started. म्हणजे याच्या लेफ्ट साइडला जे काय आहे इंटिग्रल, ते इंटिग्रल हेच आहे. सेम इंटिग्रल हॅज ऑकर्ड. सो आय कॅन रिप्लेस दिस बाय आय. आय कॅन राईट दिस ॲज आय. सो आय इज इक्वल टू दिस लेफ्ट साइड, आय इज इक्वल टू this whole expression minus 4/9 into same integral. So I, now what I will do, I will shift this minus 4/9i to left side, minus 4/9i to left side. Add them, their sum is 13/9i. Shift this 9/13 to this side. हा 9 cancel होईल, हा 13 इकडे येईल, आणि I will get the integral. So this is how to evaluate integration of the type e raised to कोणत्या टाइप मध्ये, e raised to ax plus b into sin px plus q, किंवा e raised to ax into sin bx. हा एक पर्टिक्युलर टाइप आहे. ह्या टाइपचे प्रॉब्लेम आपण करणार आहोत. e raised to ax into sin bx किंवा sin bx plus c, ह्या किंवा cos असेल cos bx plus c, ह्या टाइपचे प्रॉब्लेम्स आपण करणार आहोत. त्यातला एक प्रॉब्लेम मी तुम्हाला करून दाखवलेला आहे. आणखी काही प्रॉब्लेम आपण ह्या टाइपचे पुढच्या लेक्चरमध्ये वर्कआउट करणार. भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत नेहमीसारखा नमस्कार.